information transfer and assimilation is the most difficult one. ¿Cuál de los dos pasos, si la transmisión de la información o la asimilación de la información, es la más difícil? I think we all agree it's the assimilation that's the hardest part. Creo que todos estaríamos de acuerdo que la asimilación es la parte más difícil. Especially now. Especialmente ahora. We live in an information age. Vivimos en una edad de la información. Information comes from everywhere. It's easy to get information. La información viene de todos lados. Es muy fácil obtener la información. 100 years ago, it was very, very different. 100 años atrás fue muy, muy diferente. Books were expensive. Libros eran caros. There was no, mass printing of books yet. No había una impresión masiva de los libros todavía. So the only way to educate the next generation and to transfer information to the next generation Así que la única manera de educar a la siguiente generación era transmitir la información de una generación a otra. was this way, right there. Fue de esa manera como está ahí. So, at least until, about 100 years ago, this was the only thing that we could do in the classroom. Así que hace 100 años atrás esta es la única cosa que podíamos hacer en los salones de clases. But since the Industrial Revolution, books are ubiquitous and cheap. Pero después de la Revolución Industrial, los libros son baratos y fáciles de obtener. And information is even easier to obtain nowadays with the internet and computers and video and you name it. Inclusive ahora es mucho más fácil obtener información por la internet, por los videos, de So I think it's time that we start to focus more on the assimilation and less on the information transfer. Así que es tiempo de enfocarse más en la asimilación que en la transferencia de información. So my first point that I'd like to make is that a lecture, a traditional lecture like me in front of you right now, focuses on information transfer. Así que lo que quiero decir ahora es que nuestras clases tradicionales se enfocan en la transmisión de información. See, there's something interesting. In English, we use the word lecture for teaching a class like I'm doing now. Algo interesante es que en inglés se usa la palabra lectura para dar la clase, como lo estamos haciendo ahora. That should already be a sign that there is something wrong. Entonces aquí pasa que hay algo equivocado. Lecture. Anyway, so that's one point I want to make. Ese es un punto que nos The other point I want to make is, okay, no, before I do that, let me show you some data that shows that teaching or learning is not just information transfer. Déjenme presentarles alguna información de que la educación no es solo la transferencia de información. This is the pre-test on the forced concept inventory in 1990 when I taught a vocational class. Esa es la prueba en 1990 del inventario del concepto de fuerza cuando yo estaba dando esa clase. I'm going to go up there for a second. Okay, so number of students here. El número de estudiantes. And questions on the horizontal. Las preguntas están en el horizontal. There are 29 questions. Hay 29 preguntas. When I took on the old test, the new test is 30 questions. Esa es la prueba antigua, la prueba nueva tiene 30 preguntas. When I took the test, I got 28 out of 29. Cuando tomé la prueba había 28 o 29. I think I misread a question or something like that. I think I misread a question. Yo creo que me salté una pregunta. I made a real mistake. Hice cometí un error. You want your students to be in these last 4 bins, 26 or higher. Y ustedes quisieran que sus estudiantes estén en los últimos 4 partes, de 26 en adelante. Hessenus has identified 23 as the threshold for a Newtonian thinker. Hessenus ha identificado